Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Cyberpunk 2077. Значит, в прошлой серии мы закончили прохождение дополнения Phantom Liberty. Сейчас нам надо будет закончить наши основные задания. То есть у нас самое главное это встретиться Ханеко, но еще у нас есть Бундраку, которая зависает и вылетает у меня при встрече в лапшичной в этой. Вот. Еще есть Тропа Королей. Это фигня, это про новые карты Таро, оно из Phantom Liberty. То же самое, что... вот это вот, да, граффити, только в Phantom Liberty. И поговорить, короче, вот со Стефаном. По сути, у нас 3 задания. Вот это зависающее и основное, вот это финальное или не финальное, не знаю. Так, в прошлой серии в конце мы нашли пистолет, еще они как бы подобрали у этого, у Рида. Хочу сейчас его испробовать. Тут как раз стоят ребятки, которые хотели бы... говно пистолет. Азиатское дерьмище. Пиздец, какие-то эти... Ты, блядь, левые чушки вообще мощнее, чем солдаты. Охренеть, чуть не отпиздолили меня. Но опять же, да, я согласен, что я не выполнял задания дополнительные, в основном вообще никакие. То есть не зачищал вот эти разбои, потом психоза этот не зачищал. И из-за этого у меня типа меньше денег. Из-за этого у меня не хватает, короче, импланта не максимально вставлено. То есть это я все понимаю, что это я сам виноват. Вот, по прокачке. Но все равно, блять, мне не нравится здесь этот... Вот что это за расстрел? Вы можете вести расстрел, пока у вас остается не менее 80% запас выносливости. В этом состоянии попадание в голову слова на 20, а сброс устраняется. То есть, я так понимаю, она мощно вот так вот, да, типа... Ну, короче, ладно. Тут осталось нам... Так, ладно. Поговорить со Стефаном. Где наш ближайший? Вот. Чуть не проехал. Сейчас продадимся. Выполним со Стефаном, и перед последней миссией... Тоже нах продавай, говно. Перед последней миссией еще раз сходим, закупимся хоть какими-нибудь этими. Мне бы слой брони поднять свой было бы неплохо. Так, полетели. Рынок цветочной сакуры. Цветочный сакуры. Я уже забыл, что это такое со Стефаном. Что там, кто это вообще такой? Не, ну, по сути, я вот все такие побочки, основные с персонажами, выполнил. То есть вот, ну, осталось 2. What have you got? For you, bro? The best the Night-Siti has to offer. And that would be... The most Nova-spec, geeked out, turned up virtue you ever seen. Man, I'm talking like transcendental. And where's it from? You got a license for exclusive distribution in Night-Siti? Come on, man. Ain't nobody bothered with that shit. Know why? Cause the stuff I got's way too legit to be legit. Feel Не me? говорит, что я опять себе в башку буду что-то... All right, you got my attention. Knew you couldn't resist. Virtues all yours. Couple more eddies, you could use my player. No need. I've got my own wreath.
Of course you do. It's probably top shelf, latest firmware too, right? You see, this Virtue's approaching vintage grade. I doubt you'll be able to run it. Why not? Let's run it on yours. Can't wait, huh? With the shit you're about to experience, I'll be bouncing off Я the тебе сейчас башку нахуй motherfucking вышибу wall. просто, если будешь так опять. Come on. I got my setup just round the corner. Не то, чтобы мне эти деньги нужны были. О, Hey, this is my rig. Hey, take all the time you need. дай бог там какая-то ерунда, я тебя прикончу. Just like me, isn't it? Getting trapped in the brain of Night-City's dumbest merc. What happened? Look around and connect the dots. Oh, scabs. Shit. I can't believe I got conned. So your brain isn't completely fried to a crisp. That's good. Time to wake up, because you're about to be breakfast. Так, найди способ за свое снаряжение дополнительно. Ты плохой дядька? Hey, you know, this is the shit А, stain that это came та... in here guns blazing a while back. That's the one. Looks like it's time. Это же та же самая квартира, которой мы начинали с Джеки, спасали эту девчушку. Хера, куда меня занесло? Прикольно. Так, что у нас тут еще? Тут есть смысл что читать? Нет. Я вот думаю, может на фоне этого, может вообще Deus Ex пройти, попробовать. Я думаю, в 4К там будет нормально, особенно Humankind. Я его, кстати, по-моему... Не, один раз я его точно проходил, но... Прям постоянно лагал, еще что-то, еще что-то. Вот тут на максимальной графике. Блин, тут отвлечь-то их нечем, некуда. Оу! Так. Сила. Что у тебя? Урон при следующей рукопашке. Это мне не надо. Техника. Надо ли мне технику? Ну, в принципе... а хладнокровие, что там? Ну, от хладнокровия урон увеличивается пропорционально. В принципе, от хладнокровия можно. Я все равно не докачаю это, поэтому...
Так, а куда мне что? Скорость замены оружия на пистолет. Во время расстрела скорость следующей перезарядки повышается при обезоружении врага, попадании в голову или слабые места. Эффект длится. Вот давай вот это возьмем. Я уже, честно говоря, и думать-то особо не хочу. Так, сейчас посмотрим, есть ли тут кто-нибудь еще. Есть... Should have asked if he had any used hypos for sale too. What could go wrong? Not now, Johnny. Сука. Подъебывает меня, ты посмотри. Ну ладно, ладно. Его можно. Оу май. Старый шприц совершенно безопасно. Сука. Так, где мое снаряжение? Я еще сейчас к тебе вернусь. Да подожди. Где мои шмотки? Мне нужны хотя бы штаны. А то у меня болтается штука моя. Ладно, все, пошли тех валить. Там мы сейчас сделаем что-нибудь с имплантами. Типа самоубийство, вот что-то такое. Блять, что это за говнище, а не дробаш? Все видят это? Это дробаш такой? Походу. Да не надо мне это. Грязные немодные шмотки. Обновление медикаментов. Давай 25 брони. Может, тут еще этот есть помощнее? Куртка Джонни. Да ладно, пох.
Так. Вот это, да, ускоряет отправку скриптов. Сука. Это неинтересно. Так, что из пистолет? Пистолет сюда. Дробовик сюда. Руку сюда. Все. Куда бежать-то? Валим отсюда. Блять! Деньги просрал. А деньги-то у меня хоть остались мои? Да, но я просрал все равно 34, 8, там почти 50 тысяч. Ну ладно, может быть с оружия, которое я здесь добыл. Well, well, looks like fortune favors the stupid too. Now what? I'm gonna ask for a refund. Ну, я думаю, мы его пристрелим, да? То есть... как бы... Нам вообще насрать. Мы можем класть всех, потому что мы крутые парни, крутые перцы. Так, честно говоря, меня начинает это пугать. Очередной вылет, то есть это ни к чему вообще как бы не, я не знаю, относится. Он просто вылетает, и все, не ошибок, там, ну, там что-то отправить, да, какую-то херню, но в Стиме ничего не пишет, так ничего не пишет, ни одна другая игра не это. Я уже начинаю волноваться, смогу ли я до конца дойти или нет. Давай, я обновил дрова на самые последние. I'm gonna ask for a refund. Погнали. Ну, только не вылетай, я тебя прошу, дай мне до конца дойти. Ну... И... Чё? А чё он крутится, кстати? Походу сенсор срывается уже у этого. Junkyard if I'm lucky. Should have seen the mess inside. As if two people fucked and then threw up everywhere. Or the other way around. People are fucking pigs. Подошел, просто спиздил. Так, я тебя прикончу. Вонючий Стефан. Взял мои бабки, затем меня раздели и непонятно, что со мной делали. Хорошо, хотя бы я очнулся, а не как та девка в этом же ванне со льдом, или без мозгов, там еще без грудины, или что, нет, с грудиной. Не помню, что там с ней сделали. Ой. Где мой мотак? Ну давай, я чувствую, сейчас начнется махач. V, in our fair district, are you? Hey, yeah. We should talk. Face to face. Nova, heavy hearts, here I come. And don't drag your feet. You won't be disappointed. My, aren't we confident today? I'd like a refund. Hey, holy shit, Chum! You good? After you booted up that virtue, you started glitching out and... Save your breath. You conned me. You knew what you were doing. You want to know what I do, though? Now hold up, yo. Let's all be chill for a second. You've got 1 hour to get out of Night-Siti and never look back. Oh, my sweet fucking Jesus! Давай, достань пушку. Thank you! I knew you could... Shut the fuck up. I wasn't finished. If I ever see your face again, I'll gut you and string you up by your insides. Understand? Now start walking.
Да. Жалко, я его убить не могу. Так, мы сейчас попробуем сходить в лапшичную, потому что здесь близко. Вот, но я говорю, я на ней вылетал 4 раза. Может быть, сейчас будет, потому что обновлений не было. Will you sit? Please? Thank you for coming. It's a cozy little joint. But it's perfect for a one-on-one. Here we are then. Wasn't that long ago since we last met? Я не помню, я на записи разговаривал. It's a long story. Relax. A while ago, his personality, he seemed... How so? He stopped reading, forgot the title of his favorite movie. Ну, вроде бы да. I said we should visit. That's when I started thinking something. No. After, on several occasions, That must have been. it was. И не гони, ты хорошо это понимаешь. Ты I don't такой know же. who that concealed room. What about it? I'm sure. I Mention. I tried. I did. He once brought up a vacation that he went on. Could be just you. Hell, I don't know. Yeah. I saw. But Ну I да, was in она such a увидела state, кого-то, So обратилась you к didn't do охране. anything. I don't remember what happened. Fine. I thought I was going insane. There was nothing there, of course. And then, Who was it? them. There was a... They said I was walking on thin ice. Then they wiped any record of our conversation. So I'm begging you. His love. What? Just read. All I know is, But that's what they. you know, he... You. I don't just think... And he'll go down swing. I'm going to... What they're doing to... I can't... What difference? I'll take... I'll let him meet... I И вот, won't. Goodbye. вот сейчас я буду вставать, и у меня вылетало каждый раз на Whole этом. thing. Speaking of, but hey, So, some real rat even by risking the fuck paralysis knows of what kind of lives. shit. But yeah, you could. Так, и давай. Блять, походу выжил, ха-ха, выбрался. Встретиться с Джефферсоном. Так, грубо говоря, по сути, что было в диалоге, если вдруг я в прошлый раз тоже не было из-за вылета, я не вставил его в запись, вот. Вот тот фургон меняет им сознание. Ну, то есть, как у нас меняет сознание, так и там фургон что-то подобное делает с ними. Вот. Им, походу, обоим меняли сознание. И она просит не говорить мужу, потому что он начнет их искать, и может с ним что-то плохое случиться. Но мне на это, по сути, насрать. Я выполняю работу заказчика. То есть он у меня спрашивает, что я выяснил, я ему рассказываю все, а дальше уже видите, как хотите сами. Таков мой выбор. Так, я себе это представляю. Хуя себе поток машин какой тут. Вы охренели? Вот, и что там кто, меня вообще мало волнует. Поэтому мы едем к Джефферсону и все ему рассказываем. Потому что вдруг, я думаю, мало ли это она наняла их, мне врет. Yeah? It doesn't matter what you tell him. It doesn't matter what you think of doing or do. You can't change anything. What? We know who you are. We know what you are. We know what you want. You are playing with fire. Don't dare cross the line. Fuck. Я все равно скажу, мне пох. Почему меня оценят? Потому что я хороший исполнитель.
Hello, V. Need to talk. Yes, I know. Elizabeth filled me in. Sounds like I was right to hire a professional. Elizabeth? What did she tell you exactly? Didn't get specific. Just that SSI was spying for that son of a bitch Holt. Guess you got more, though. SSI wasn't working for Holt. You're in deeper shit than you think. Meaning? Isn't it weird that you're a virtuous politician, candidate? Flattered, but no. I'm far from it. Do I try my best? What's this got to do with anything? How many people can honestly say they don't strike deals with gangs or take eddies from corpse? A lot, I'd like to think. They just haven't introduced themselves yet. Almost like this city doesn't deserve someone like you. I'm not paying you to make up riddles for me, so get to the point. SSI's on the take for some unknown group that's out to control your lives. You know there's a concealed room in your pad? Out with it. They've got tech in there you wouldn't believe. These people know everything about you and your wife. They're watching your every move. Somebody's hijacked your life, reset your course, your career. I'll admit, there were a couple of fortunate coincidences, but... They forged your views, personality, even that skepticism that pisses me off so much. Clearly what they want is for you to be their mayor. Molding you like a clay figurine. Fuck. I need to remember who recommended SSI to me. Your memories. Can't even trust those anymore. Не сшибут ему сейчас башку. If that's true, I'll never know what's real in my life and what's a lie, fabricated. Wait, the intruder. I have to find him. Got no idea how we go about doing that. First, I'll find him. Then I'll find whoever's behind this. Pull the curtain back on these motherfuckers and show them what's what. Может, они со временем сами, я бы поступил так же, даже не думая. Kidding? How would you expect to do that? You want to take on a shadowy organization that controls your mind, anticipates your every move, programs it. There's gotta be a way. You don't stand a kitten's chance in the dog pound. Sorry. My God. I have to tell Liz. Is there anything else I can do? You've done enough already, V. All that's left to do is wait. So what now? You still want to be mayor? Well, I'm not about to give up. I didn't run just to... I'll wait for my window, an opportunity, then make my move. Isn't that exactly what they want? Well, I'll give them more than they bargained for. Yeah, same with your Eddies. Take care, V. Good luck. And good night. So, thoughts? Somehow I doubt it's people who are behind this. So aliens? Very funny. You're too young to remember this, but not so long ago, people talked about rogue AIs prowling cyberspace. So, not aliens. Doesn't matter who. What matters is that guy decided to take up the gauntlet. My man. My man. Ну, я считаю, я сделал правильно, я бы сделал все равно так же, потому что это уже его... Я сделал, что мне сказали. Я выполнил заказ, я узнал, все рассказал. Дальше уже не мои проблемы, моя совесть. Вообще, как бы, насрать на эту совесть. Что там, кто там, за что там. Поэтому встретиться с мистером Хендерсоном. Видимо, мы сегодня чисто пройдем по этим... Ну, что осталось по бочке.
А может даже и начнем уже, кто знает. Финальное задание. Ну, навряд ли. Сейчас эту миссию выполним, потом надо продать все оружие, что мы наберем за все миссии. Бляха, муха. 13 тысяч? Он мне дал 13 тысяч, ты охерел? Забери свои 13 тысяч, блядь. За такой минимум надо полто сдавать. Чуть так мало за миссии. Нет смысла эти миссии вообще выполнять. Проще убивать бандитов и продавать их стволы. Это вот... Бля, мощь. Конечно, вот сам город, вот это вот масштабы, это мощь просто. Так, хорошо. Полковник Курт Хэнсон. А, что за? Поджег свою жопу. О! Бляха, мне надо наверх. О, что это? И будущее пёсьего города. Выполнить заказ между... Чего? Междуцарствие? Выполнить заказ междуцарствия, прежде чем... Походу, у него тоже есть своя, эта, сюжетная линия. Oh, please, brother. He a common thug. Not even that. Not no more. Worm food's worm food. Tone it down, Chumba. Wanna wind up like him? Ah, at last. I lacked the time to brew tea. My apologies. Ну и ладно. It's cool. Not here for tea. What's so urgent? No ordinary job, to be sure. Dogtown's future hangs in the balance. Kurt Hansen, a man of many hats. A criminal, dog of war. To mine eye, an entrepreneur. And business suffocates in a vacuum. Vultures circle the Colonel's corpse already. The enterprise he built must choose a new leader. We will make certain they choose correctly. The shard, please insert it. Запарило, честно говоря, мне вставлять всякое дерьмо в голову. Got a successor all lined up, don't you? Lieutenant Colonel Bennett, one of Hansen's most loyal, commands respect, is capable of rallying a strong base. The logical choice, this gentleman soldier. Alas, he has competition, a man named Yago. He's starting from a lower rung, but has high aspirations. He's already begun seeking outside support from the Voodoo Boys. You will meet with Yago, you will convince him to back down. Yago not up to snuff? Why? He's an accountant, no soldier. Kept Hansen's books for it. What's Bennett's story? Ex-Marine, took part in Operation Midnight Storm. He never questioned orders, didn't serve. Okay. No, you won't. But Aguilar will. Чё? You lost me. Hansen remained on top because he had the contacts to stay afloat. Most important among them was a Cuban cartel. Enter Aguilar, a merc assassin from Havana.
Every time someone in Havana lights a cigar, Aguilar extinguishes a life somewhere around the globe. I'm lucky to have his behavioral imprint on hand. You're lucky to have experience with the tech Merc already. assassin, huh? Color me curious. Real name, unknown. Body count, unknown. Rumors, perhaps. But Let me summarize. have a chat with Yago, talk him out of any... Okay. I've prepared a shard with helpful intelligence. Also a weapon. Interesting piece of iron. Custom made. A unique and highly persuasive tool. Mm-hmm. Time to kick the tires, V. Suit up and take the imprint for a whirl. А откуда они знают, как Агилар выглядит? Do you feel the difference? My time's precious, Hans. If this don't work, you'll need to find 10 new digits or aim for a rebrand. Better than expected, V. Or rather, Aguilar. You'll make a strong impression on Yago, too. A trusted source tells me he's to meet soon with a delegation of the Dogtown Voodoos. I'll forward the coordinates. Сука, прикольно. I care not at all for how you handle the Gangoons. As you will. Я всех перевалю, потому что мне нравится убивать здесь. Потому что это единственный мой источник дохода. Мертвые и собранное оружие. Once you've shown him reason, call me. And remember, my district's future is riding on this. Don't worry, won't disappoint. That is the hope. Good luck. Просто. Мачу всех направо и налево. Что там, кто там мне опять написал? Так, хорошо. В смысле? В смысле, я сейчас не могу этого сделать? Мне надо, получается, прям на машине, что ли, ехать туда? Блять! Курва. Курва, бать. Как так получилось? Так, а пистолет... Блять, я и пистолет не могу, что ли, достать? Манцинелла. Я сейчас не могу ни в инвентарь зайти, ни карту открыть, ничего. Мне, видимо, надо прям так доехать. Давай, погнали. Я что-то сейчас вспомнил первые миссии. Блядь, пиздец. Меня сейчас прихлопнут здесь, мне кажется. Мама мия. Ай. Первая миссия GTA 5, там, где трава там зимой или там. Почему, не знаю. Ну да ладно. Time to go Cuban.
блядь, одобрительный. Allez, ça c'est pas territoire. Ça c'est pas territoire. Get the fuck away from here. Go foutez ouais. В смысле? Так быстро? Ай, 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 ай. Блять. А прятать их надо? Не, не буду. Это лучшие, короче, демонстрация своей репутации. Want a face-off, do ya? Aguilar, you saucy senior. Сука, это мне нравится. Куча трупов, я такой стою, жду его, да. There they are. Gonk's got no clue what's coming. Think I'm gonna shed a tear. Something ain't right, boss. And you are... I answered with my own question. Do you know what happens when someone in Havana lights a cigar? Somewhere in the world, Aguilar takes a life. So they say. Do you know what else they say? That you have angered the wrong people. We know of your plan to oust Bennett. We know of your new allies. The Voodoo Boys? Poor choice. My superiors follow Christ, Iago. I never intended any disrespect. What happens now? То, что случилось с Would вудуистом. you follow in your co-conspirators' footsteps? No, of course not. Aguilar, please. It's not what you think. May I explain, at least? Talk, talk, talk. Wasted time. Wasted breath. Such a shame. Charlie! Think you're hot shit? Prove it. Oh shit. No, no, no. You... So the legends are true. Point taken. I'll back down. But there's something you should know. Bennett is Arasaka's pawn. They aim to control Dogtown through him. You have proof of Bennett's deception, I trust. Know where to find it. He goes to the city center often, Republic Way. The building's a front, occupied by a dummy corp owned by Arasaka. As to Bennett's biz there, ask him, press him. You'll see him right. Plot thickens. Once they're gone, uncloak for your face melts like Scott Chaco. Just getting started, Johnny. Guess you ought to keep hands in the loop. Or we could see what his favorite son's cooking up with fucking Arasaka. After all, Dogtown's future hangs in the balance. Well played, Aguilar. High five, mi hermano cubano. Mi amor cabana. It's just... Hello, V. Surprised?
Last we met, we kinda ran out of time to talk. Well, I'm not that easy to get rid of. Especially when I got skin in the game. Come by the Moth, would ya? This invite from you or the FIA? Got a black sack on your head? Didn't think so. Means it's from me. Sure. See you there. Можно я уже? Почему я не могу, блядь, ничего открыть? Вы охренели? Что, блядь, происходит? Я надеюсь, ничего не забаговалось. Я не хочу так вот дальше и без меню играть. Меню не открыть, карту тоже. Постоянно надо как-то... О, блядь. Блядь, что здесь происходит? Почему здесь зарубы такие постоянные? Серьезно, я не могу открыть. Сейчас не можете этого сделать. А что у меня за пистолет? Блять. Манцинелло, ладно. Блять. Начинаю волноваться. А что, кстати, за оружие продается? Есть что-нибудь интересно мощное? Да, не хуйня какая-то. Little is known about the bloody terrorist attack perpetrated recently by an unknown organization at Найт-Сити International and Translunar. Echoes of the bloodbath continue unabated. Dozens of victims, chiefly orbital air staff, the paralysis of air and space travel, and losses going into billions of Eurodollars. These are the sad results of this senseless act of aggression. Familiar, this fucking jabber. It's war talk. Today we talk to Leslie Wawuda, Old Orbital Air grunt cunt CEO, Myers speaking to us knows how from to Nairobi, escalate Kenya, shit. where Mr. Wawuda did manage to travel. One thing's sure. If they jump Mr. at each other, You Militech claim will to rip know exactly Sokka's who's throat out. responsible for the recent attack on what is clearly the jewel in your corporation's crown. Yes, Nightcorp. It must be said. To Nightcorp, the spaceport in Night-City is a symbol of yet another failure in their space race against orbital air, the leader in orbital technology. Couldn't be sure you'd They show. would destroy us out of envy for our success. A lot of shit went down. Think I need a kindred soul to hash things out. My luck's in then. Good to see you too, Alex. In spite of it all. So, here we are, facing complicated dilemmas. Может, You мне тоже... invite me here to debate the sorry state of the world? Я тоже есть чем мозги And вышибу. US is rolling up its shit, breaking camp. My bags are packed too. Got one last assignment. Eliminate you. Many have tried. Save the stale comebacks for the bozos at the afterlife. Спроси у Рида. Got a few months to live, right? So I'm content to wait. In-house contest, you see. Already chalked up a few accidents and dieds of natural causes. Блять, Peeps эти back at the угрозы. firm will wilt with envy when I post a died after a long, grueling illness. Here. Token I got. In case anyone doubts you followed orders. Huh. Sure you don't want to keep it? Just take it.
Gotta say, I'm curious. How'd it go down with Reed? What do you know? What would you say to a drink first? For the fallen, body, soul, or both. Сука, Джонни, блядь, Джонни хорош. Такой ты ублюдок мерзотный. За Джонни. За дебаг, за Эллен, за Такемуру. Спасибо, не хочу. Thanks. Nothing for me. Well, I will drink to Reed. A man of honor, a patriot, and a fool of the kind they just don't make anymore. Died for what he believed in. Now, you'll tell me how he died. I killed him. Had to. Reed, he gave me no damn choice. Really no other way? Really? No. None. Co-workers like him? Buried, I guess, as always. But not especially. Fucking fate of an FIA agent. Well, here's to all fools with principles. To all principled peeps. Quite the occasion today. No favorite tune to underline the mood? Sad songs I just don't like. But this mood'll pass. It's gotta. I'll dance again before too long. Good luck, Alex. Look after yourself. You too. Remember, it's my job to kill you. Don't let anyone beat me to it. So what? Monaco bound? Close. Warm, sunny place, definitely. Chick's pretty chill. Too bad she's on the wrong side. Ну чё, Джонни? Come on. Gotta find some new peeps you'll befriend. Grow to like. And then murder. Ха, блядь, это ты, сука. Это я могу, ты знаешь, я пиздюк еще тот. Мне вообще до пизды кого валить. Любимых, знакомых, друзей. Один спуск курка, и его уже нет. Так, хорошо. Что мы можем ставить? Мы можем ставить в кожу, в нервную систему. Но мы ничего особо не можем ставить, потому что у нас... Потому что у нас... Настоящий киберпанк. Да. Второе сердце. Так у нас и так есть второе сердце. Вот это что ли взять? Ладно. Что-то я хрен знает, что здесь еще можно взять. Можно вот это улучшить, но не знаю, насколько это нужно. Увеличить уронный план за каждое очко характеристики. Вот это давай возьмем. 86 тысяч пусть будет. Ну и как бы все, что ли. Встретиться с Беннетом до церемонии прощания с Хансеном. Да? Но у меня не открывается меню.
Has Yago reconsidered? Has indeed. Also, Voodoo Boys are out of the equation. Splendid. Have you anything else to add? Actually, yeah. Yago claims Bennett and Arasaka are fucking. A man with his balls in a vice makes many interesting sounds. A fixer, however, separates fact from the spewings of a panicked soul. My concern now, not yours. Still, I thank you for telling me. What now? Time to pay tribute to the fallen. Aguilar will attend Hansen's funeral service and ensure a smooth transfer of power. Uh-huh. Sounds like you expect trouble. Such events can trigger geysers of raw emotion. No two people grieve alike, and rarely rationally. Ceremony and wake both at the Black Sapphire. Aguilar should enter without a hitch. Got it. Le roi est mort, vive le roi. Good luck, V. Наконец-то. Я могу сохраниться. Я не могу открыть до сих пор. Что за хуйня? И еще и недоступно? А как мне встретиться с Беннетом, если у меня ничего не работает? А ну-ка, блядь. Загрузиться, нахуй. Может быть, у меня опять баг какой-то? Почему я не могу меню открыть? Вы что, охренели, блядь? Я же по карте-то не вижу, куда мне надо пойти. Или это все будет происходить там, на месте. Блядь, теперь я могу. Да, реально, это баг был. Прикольно. Ну, мы сейчас, по всей видимости, сначала поговорим с ним, прямо на церемонии прощания, а потом уже все остальное. Сука, вонючие баги. Теперь я сохраниться спокойно могу. И все. The final act. Hansen's wake. Enter Aguilar. Shit. Got me on the edge of my seat. Get this show on the road. А все, я уже не могу поболтать. Ну, видимо, все. Надо было раньше сделать. Welcome to the Black Sapphire. Hope you had a pleasant flight. Thank you for coming. Пиздец. Давай будем честны. Сейчас здесь, блядь, произойдет великая заруба. Походу, сейчас мы будем со всеми этими ребятами перестреливаться, потому что выяснится, что он шлюха Арасаки. А мы не любим Арасаку. Джонни любит Арасаку. Вот. И в итоге я всех просто нахрен завалю там. Такой, блядь, перезарядил, такой, сука, Джонни, ну ты... Как ты мне нравишься, а? Хороший ты парень все-таки. Хоть тебя и называют дерьмом, но ты хорошее дерьмо. Time to see the burn, samurai.
Cuban cartel here? Aguilar, in honor for all of us. Take me to Bennett. He came with extra security. Got a bad feeling. Блядь, здесь столько народу. Чё тебе? Пиздец. Aguilar, what a surprise. This is Bennett. Lieutenant Colonel Bennett. There is a matter we must discuss. You're dismissed. Havana's will has not wavered. Dogtown needs a strong leader. One who is capable of protecting our shared interests. That leader will be Bennett. The people here heed his words, as will you, Iago. Oh, until when? Until you leave town and he's free to stab me in the back? I want names, contacts, connections. Your informants in the NCPD, everyone on your payroll. Ridiculous. You will prove your loyalty to me. No, Bennett. If you would unleash hell upon Dogtown, just know this pistol will be the first hound out of it. I don't think that's necessary. I would like us to lay our cards on the table. That is the wild card. I give a finger, you ask for the hand. Alas, I have only an itchy trigger finger left to offer. Our future prosperity depends on a show of your goodwill. Only my personal opinion, of course. Perhaps if you do not agree, I could, persuade you. Охуеть, я вообще такой ублюдок. We have a deal. Hope I won't regret it. Havana has eyes everywhere. Behave, both of you, all of you, or I'll be back. Я не знаю, что я сделал. Короче, я ничего особо не это. Я поддержал этого. Короче, херня какая-то. Мне не понравилось, как все это устроено. И мне не понравилось, что я не смог поговорить с ним до церемонии. То есть я просто шел, мне не показали, куда надо пройти, чтобы поговорить с ним. Dog eat dog world, I guess. What's that make Dogtown? A warning to you, Silverhand. One you will heed. Ты что, мне ничего не скажешь? Я жду, пока ты мне что-нибудь скажешь. Но опять же, по сути, мне насрать на эту Арасаку. Как бы они мне ничего не сделали, я сам туда ворвался. Поэтому у меня главное бабки, репутация и бабки. Все остальное это уже принципы. You're welcome here anytime, Aguilar. No estoy de humor. Take a bow, V. Had our fun, but it's time we send Aguilar off with a heartfelt adios. Adios, Aguilar. It's been real. Attention, Dogtown. Lieutenant Colonel Bennett. The word is Dogtown has a new alpha. Your Bennett's an apex predator. Gonna make a fine you handsome. With a sensible partner at his side, he
stands to achieve more than Hansen ever could. Marvelous work, V. Worth every penny and more. That'll be all for now. I'll be in touch. Междуцарствие. Господи, если вы у меня в доме, значит, этот диалог они видят, они явно что-то знают. Удачи. Удачи, Джефферсон. Ви, я знаю, тебе кажется, что ты нам помогаешь, но я бы попросил оставить нас спокойнее. Чем хорошим это не кончится. Прощай, Ви, держись, нас, потому что ты и так уже сделал достаточно. Понятно, понятно, мистер Хендерсон, все нормально. Чё? Распростить миссию новых карт второй? Это прям здесь? Ладно, можно выполнить, раз тут пошел уже. А, понятно. Пользователь не найден. Ну ладно. Опять у меня баги. Опять баги. Сука, я опять не могу открыть меню. Типа, вы не можете сейчас этого сделать. Что с этой игрой происходит? Господи, дайте мне ее уже закончить и забыть. Как страшный сон. Вот я перезагрузился. Теперь, блядь, все открывается. Блядь. It's gonna magic. Так, что, я еще хочу вот этот выполнить. А? С натранером. Хэнса с Майком. Вообще вот этот заказ тут рядом. Только в ту сторону. Так я не знаю, смысл вообще вот этого, что я делаю. Может быть, как бы уже закончить? По сути, я сам растягиваю. Ну просто у мистера Хэнсона прикольные задания. Can't play like this, man. When you finally gonna fix it? My client Michael Maldonado did not, and had a son that seems to cause him oh so much woe indeed. The matter's a rather delicate one. Michael wants to talk it over in person with you, and you alone. I favor clients with fewer question marks over their heads, but Maldonado offered extra, thus an exception was made. I'd like you to see him. See what this is about. Details attached. Michael Maldonado? I'm V. Hand said you needed a, well, hand with something. Oh, it's you. Over here. Let's talk. Блять, и сколько ты мне бабла можешь дать? Glad you could make it. Fixer said you can turn around even the most hopeless of cases. How hopeless we talking? It's about my son, Eric. Boy runs a motorcycle repair shop in Haywood. Totally legit operation. Taxes, permits, you name it. But this DA, Georgina Zembinski, she needs her pound of flesh. Wants to turn him into an example. That's where you come in. First things first. This DA, Zembinski. What's her deal? She's as crooked as they come, like everyone else in Night-City. Zembinski said she's after some Valentino kingpin. Hector Sacristan was the name, I think. What's Eric got to do with it? Word is he knows Sacristan. Has heaps of dirt that could bring him down. But for that, she needs Eric behind bars. So, she forced me to testify. Now I need you to make it go away. Zembinski forced you to testify. How exactly? At first she seemed nice. We were sitting having a normal conversation. She showed me her so-called evidence against Eric. Wanted me to corroborate it. Was bullshit, every last word. 2 days later, came back with some badge. Beat the shit out of me, threatened worse for Eric. Then they put me in front of a camera and I told them what they wanted to hear. I was fucking scared. Just go talk to her. You know, the way you people do. Eric's a good kid. You get eaten alive in prison.
Not if I've got anything to say about it. Gonna find her. Have ourselves a little chat. Ah, that's a relief. No hands wouldn't toss me some bush leaguer. You'll find her at the Heavy Hearts Club. Perfect place for plotting and scheming. And you know that how? That's where she invited me for a heart-to-heart. Тут близко это, да? Попасит, 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 попасит. Добраться до клуба «Тяжелые сердца» и избежать перестрелки в клубе. В смысле избежать перестрелки в клубе? Я наоборот за перестрелку, за махач. Где-то, блядь. Избежать перестрелку в клубе. Та-дам! Бух-бух-бух! Началась заруба просто за секунду. Ой, блядь. Сбежал, так называется. Она же должна как-то выделяться. А вот. Zeroed him. Might have been an asshole, but he was our asshole. God damn it. Relax. Be fine. Relax? Realize how much we'll lose with Hansen's on? Folks in Dogtown. Maybe two. No. Кто знает, что я сделал и зачем я это сделал. Так, ладно, будем честны. По всей видимости... Ее здесь нет. Она, скорее всего, вот здесь. Да, хорошо. Отключиться. Я так понимаю, мне надо все по стелсу сделать, чтобы было так. 55, 7А, БД. Вот БД, БД. 50, потом 7А, 55. Ну да. Значит так. 55, 7А, БД, БД, 7А, 55, 55.
Так, что у нас тут? Тут важные гости, херня какая-то. Hello, Georgina Zepinski. Careful with that one. Lawyers are trusted. There any kinds of people worthy of your trust? Of course. Найти способ проникнуть в VIP-комнату номер 4. Блять. Добегался. Сука, надо было камеру отвлечь, чтобы он отошел. Я просто думал, он посмотрит сюда, а так быстро, типа, не станет, ну, оборачиваться. Я бегу и схвачу его. Он, сука, так быстро очень. Туда-сюда. Чё я не могу его вырубить и спрятать? Почему именно надо? Ох, убить так убить. Какого хрена? Пистолет поменялся. Чё там было с двустволкой? Чё там? Опять даже урон хуже. Все, я понял. А я так спокойно стою, а здесь оказывается запретная зона, а я что-то... А мне сверху написано же было, что запретный, я что-то... Как-то... Я так спокойно просто встал, постоял, только покрутился, куда мне идти, чё? Чё это я? Да, запретная зона, и правда. I have received word from San Francisco. Looking for Georgina Zepinski. She around? Perhaps. That depends who you are. Someone you do well to answer when they ask you a question. Sheesh, that was uncalled for. Just ask. And I'm just in a hurry. Need to talk to her. It's important. Let's help this concerned citizen, shall we? It is our job, after all. She's in booth 6. Thanks, fellas. Найти комнату 6. Back off. Now. Huh? Let's just be a little bit more patient this time, okay? Tell me.
Ой, блядь. Сука. Можно, конечно, всех переубивать, найти комнату, потом загрузиться и к ней пройти. Где найти эту 6-ю комнату? Слава богу. Так, что у нас тут? У нас тут вообще ни хрена нет. Как? На нах. По жбану. Стена. Ага. If we want to nail Sacristan, we'll need something incriminating. Airtight. We're working on it. Boys are putting together a testimony. One witness might not seal the deal. That's why I have 2 more. And you are? Georgina Zimbinski? Need to talk to you about Michael Maldonado. That drunk? What about him? Claims he was forced to testify against his son. Need you to wipe it. He wants me to... That cowardly two-faced sack of shit. See? Told you he couldn't be trusted. What exactly did he tell you? You want to frame Mike's son as part of some gang bust. Frame him? Please. Boy's done all the work himself already. Is that right? Kidnapping, extortion, arson, armed robbery. Guess whose rap sheet that is? Eric Maldonado is textbook ganger scum. He belongs in prison. We just needed someone to help him get there. His father, Michael, didn't think twice about choosing Eddie's over his lowlife son. Who's Hector Sacristan? One of the Valentino's top men. Narco-millionaire, serial murderer. 2 years I've been after him. Eric Maldonado, he's the last domino. But if I want to use him, I need him behind bars. It's Mike's word against yours. Unlike mine, his is worthless. Maldonado doesn't care about his son. He's scared Eric will find out it was his old man who snitched on him. Of course, I can make it so that never happens. I'm listening. Why don't you watch Michael's testimony first? Witness the truth yourself. Давай, я согласен. Блять, крысы какие. Все меня хотят подставить. Задолбало уже. Final question. On May 16th of last year, Eric Maldonado contacted you by holocall. During your conversation, he admitted that Hector Sacristan shot and killed Marcos Ferreira. He also stated that Sacristan ordered Ferreira's body to be dumped in the Coronado Bay. Can you confirm this is what Eric told you? Yes. Yes, I confirm. Excellent, thank you. That will be all. Michael didn't bat an eye when he accepted payment for that testimony. Real entrepreneur. I'll cut right to the chase. I'm offering to anonymize Michael's testimony. Eric will never be the wiser. And if I refuse? Wouldn't advise it. Wouldn't be, safe for you. Короче, меня наняли, чтобы уладить дело. Как там дальше, мне насрать. Mike hired me to do a job. Intend to see it through. Besides, I think you're full of shit.
Full of shit, me? I just showed you proof. Show me one piece that fits your narrative. Not nearly enough. The testimony, now. I'm afraid that won't be possible. Let's try this in a language you'll understand. Hank? I want you to stop and think, Hank. About how many years left till you retire. About how I could speed that up. Dealt with far worse than the likes of you. Compared to them, getting rid of you be like swatting a fly. Hey, Georgina. Really don't feel like dying today. Not over some piss-ass testimony. Really, Hank? You and I need to have a talk later. So. There. Deleted and gone. Preem. Thanks. Так, теперь мне надо как-то выйти из клуба. Я думаю, точно так же, как зашел. Блять, не получится точно так же, как зашел. Возможно, мне надо его оптику хакнуть. И тогда он меня не увидит. Что-то я давно ей не пользовался уже. Да вообще, только в начале. Потому что ничего другого не было. Бляха-муха. Может тогда не хакать, а попробовать ее отвлечь, она встанет, развернется, там что-то было сзади нее. Посмотрим. Потому что меня начинает отслеживать, я из-за этого поторопился. Так. А, точно, я же его тоже отвлекал. Мне монитор надо его. Да-да-да, правильно. Что-то я вступил. Girl, please. Brought my own. I refuse to buy from that place. At least that bloodsucker's pushing the real deal. Not that laundry detergent you always carry around. It's about the quality, baby. Даже интересно, что там было. Все, выйти из клуба. You're not gonna believe what that ass clown said. Ну ты пидорас. Lee, how'd it go? Am I finally gonna get a good night's sleep? It's done. Testimony's gone for good. That's a weight off my shoulders. Go on. Pay me with the eddies you got for selling your son down the river. Oh, shit. Count yourself lucky you've only got me to deal with, Mikey. Just go.
2000 баксов. И на какой хрен я вообще в этом вмазался? 2000 баксов. Вы охерели? 2000 баксов. Что у нас там вообще еще осталось? I spoke to Mr. Maldonado. He was most satisfied with your work. A job well done. I'm pleased you handled this quietly. The client is happy, and by extension, so am I. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Ну уж постарайся, потому что 2000 это... Да, бля, 8000. Нахера я это делаю за 8 кусков? Это ж пиздец какой-то. Восемь кусков, оно вообще того не стоит. Бля, а что, может в технику подкидывать? Вот зачем я сюда вкидываю? Чтобы открыть вот это на... Да? Да. Ну, по идее, да, вообще-то. Ну, я хрен узнаю, что там. Хер его знает. Так, а тут-то что? А тут, в принципе, у меня... А вот это что у нас? Повышается... Давай, этот... Я уже хер знаю, что качать, поэтому... Я думаю, мы вот это последнее сделаем доп. Задание, а следующую серию уже будем по финалу, ну, финал двигаться туда, потому что, ну... вот это мне уже ничего не дает, уровень мне особо уже роли не играет. Все равно, как бы, игра легкая, вот, только в моменты, где тебя... Потому что я прокачиваюсь не на бой, а на технику, вот это вот все, да, на взлом. Когда тебя закрывают в 2 на 2 метры в квадрате и, ну, стреляют с всех сторон, а искусственный интеллект здесь вообще, как бы, отсутствует наглухо. Вот. Это что такое? Make decisions! Что я сделал только что? Просто вальнул людей ни за что. Ну и ладно. Ладно, погнали дальше. Мне, видимо, сюда вниз, да? Your hand's Merc, right? How much you know about the job? Not much. Hans mentioned something about athletes and peeps evading taxes. Here's the sitch. At this academy, they're training, molding young athletes. Folks flying from across the world to meet them, sign contracts. You're going in as a scout for the San Diego Shredders. Name's Victor Wilson, 28, and you're looking for a wide receiver. Scheduling you in their system now. You following all this? What? Sorry, I zoned out. For real? No. San Diego Shredders, Victor Wilson, 28 years old, looking for a wide receiver. And lose the patronizing tone. Well done. Just remember to keep a tight lip, no unnecessary chatter.
Once you're in, find Fiona Varga's office, the Academy's director, and pull data on every scout who's ever signed a contract. Questions? All clear. Great. Quick scan and you're good to go. After you, Victor Wilson. So he's a gentleman now. Who'd have thought? Later. Виктор Уилсон. Мне надо, наверное, пушку-то убрать, а то странно, что Виктор Уилсон с пушкой придет. Welcome, Mr. Wilson. If you'll join me, please. What is it? Everything you see here is protected under an NDA. Should any information about our athletes be made public, our contract with the Diego Shredders will be terminated, effective immediately. Ouch, sounds serious. If I may, I suggest you start your visit at our world-class bar. Drinks are on the house. Well then, got my first mission for you. Need you to neutralize 3 shots of tequila, stat. I'd like to speak with Dr. Fiona Vargas in private. Without an appointment, I'm afraid that won't be possible. Should you experience any latency, please report it to me. Now. Так, 3 шота текилы. They're kids. Kids way too young for this kind of crime. See that, Johnny? Heartless Ladies fucks. and gentlemen, the next junior for the 2077 See if we spot on the other side with your name on it. Is Katie McCannon. Be right with you, sir. Our next athlete, whom you'll have the pleasure of meeting, is Kelvin Golden Strickland. Пиздец. Kelvin is a dyed-in-the-wool fighter with an instant knockout. Can I get a double shot of Sense-On tequila? There you go. Knockout victory. First time I take it. All those interested Which in team you signing scouting with for? Kelvin, please feel free to review his latest performance statistics. I'm with the San Diego Shredders, scouting for a wide receiver. You say the Shredders? Small world. I'm Caden. Worked with Tomas 2 seasons back. Vic Wilson. Wait, shopping for another wideout after re-signing your franchise? Так. Я сделал небольшую ошибочку. Я начал болтать. А надо быть пидорасом, как Джонни. See if we spot on the other side with your name on it. Kids way too young for this kind of crime. Be right with you, sir. Ladies and gentlemen, the next junior for the 2077-2078 season is Katie McCannon. Can I get a double shot of Sense-On tequila? There you go. Our next athlete, First time I take it. Which team you scouting for? Golden Strickland. Kelvin is a dyed-in-the-wool fighter with an instant Rather drink knockout than punch. chat. 2/3 of all his bouts end in knockout victory. All those interested in signing with Kelvin, Ну, feel free to review his latest performance. ты мне выпить дашь? What the? That was tempered glass. What I wouldn't give to know Fiona's secret. Sorry, I have to close the bar for a Forgive me, sec. ladies and gentlemen, but due to damaged equipment, this athlete's showcase is on. Now's our chance to sneak behind the scenes of this fucking circus. Ну, выпить-то я хочу. Johnny Silverhand asking me to get up from a bar. Something new every day. Подъевал. Так, и где закулисы? Оп. Проскочил.
Никола! На нахрен. Вырубил его. Хороший Виктор Джефферсон. Блять, как туда... Так, подключиться. Так, Е9, Е9, 55, 1С. Е9, Е9, 55, 1С, FF, Е9. Так, это я все выключил. Какие-то шмотки странные. Какой смысл в этих шмотках, если я все равно играю от первого лица? Завалил всех. Так. Что у нас тут еще есть? Открыть силой. Хрень какая-то ненужная, опять же. Training these kids get here, state of the art. A hefty price, yes, but can you fully put a price on in New Mexico and Oklahoma? Так, что у нас тут? Тут мы опять взламываем. Какой смысл вот этого взлома тоже? Я как бы уже все у меня есть. Так, ладно, семя. Нет, семя. А, блядь. 1С. 1С. Ну, короче, 1С, семя. БД. Псту. In a swift reprisal, NUS forces carried out a series of bombings on Texan airports. Так, кто здесь еще остался? Стоит ли его валить? I think that was something. What? Всех, блядь, завалил в этой комнате. Блядь, детишки нахрен тут. Так, а что там за комната еще? Тоже, наверное, дети.
Нет, это какие-то лифты. Так, здесь ничего. Ага. Хорошо, мне только сюда можно пойти. Darn it. It's got... I was just looking for a... It's all right. What's your name? Tommy. Hi, Tommy. My name's V. What you doing here? Nothing. I'm just kind of here. In the director's office? Come on. I know you were looking for something. Yeah, sort of wanted to see if I got picked for a team, but still no one. It's not fair. I've got all the right skills, the right chrome, I'm super duper fast. Hey, lighten up, kiddo. You're too big to be crying. It's just, well, I'm getting old. You. Old. Soon no one will want me. Not even the worst teams. Dad said I can't screw up because we live in Dogtown and career in sports is our last chance. Tough having that responsibility. But if it wasn't for your family, what would you want? Have some fun, I guess. Or take a vacation. That'd be neat. You're a good kid, Tommy. Know that? I know. Hey, chin up, kiddo. It'll all work out. You'll see. Say, little whiz like you wouldn't know where Fiona's terminal is, would you? Need it for a sec. It's right there. Can't you see? Well, would you look at that? Silly old me. See? I know everything. Yeah. Clever little rascal. Now buck up and get out of here, or Miss Fiona sees you. Yes, sir. I just... Пиздюк маленький. А нельзя как-нибудь хакнуть данные, чтобы его забрали? What in the... Tommy, out, now. Wait, he was looking for your office. I was just trying to help. Please, Miss Fiona. Leave the boy out of this, please. It's okay, Tommy. Don't gotta stay. Fiona and I need to talk grown-up stuff. Right? That's right. Now run along, kiddo. Слышь, We're морзявка. reasonable people. I'm sure we can work something out. What is it you want? Password to the terminal and the data of every suit you've done biz with. Transactions, contracts, agreements. Whole enchilada. What do you intend to do with it? Got it backwards. I'm the one asking questions. I have a duty to protect my business and my clients. You understand that, I'm sure. Business? The fucking gall. Think of the children. Would you really deprive them of their only chance for a better life? Just gets better and better, this bitch. If you please, just hear me out. I'd like to make you an offer. I'll make you a Пизду counteroffer. компромиссы. Oh? Get fucked. No need to get emotional. Let's be professional about this. Shut up and grant me access. You'll be destroying everything I've built. It's a fucking idea. Access now. Fine. Here. Бля, я уже прям как Джонни. Просто. You'll regret this sooner than you think. Let's not make this any longer than it needs to be, shall we?
Чё тут? Let's not make this any longer than it needs to be, shall we? Походу сейчас начнется перестрелка. А может и нет. А может и да. Нихера себе. Ух ты, гадина. Пиздец! Что за хуйня? Как же меня насилуют? Больно. Пиздец! Что за хуйня? Как же меня насилуют? Больно. Это что за параша редкостная? Сука, опять меня в каком-то квадрате, блядь, зажимает. Вот уроды. Just leave, please. Получил? Ну почему, блять, ну почему эта игра не работает? Ну, блять, я отправил тебе этот, нахуй, самоубийство. Ну, блять, тупая игра. Не работающая параша. Блять. Еще не работает в этом говносаном, блять, киберпанке. Ты, блядь, что? Бессмертная хуета. Иди, блядь. Сука, блядь, как же меня бесит это нахрен. Вообще, я до этого кому-то отправлял там. Блядь, вместо того, чтобы это, он просто дальше начал меня стрелять. Че? Блядь? Давай, это одно очко способностей. Это одно очко способностей. А куда я это все закинул? Я что, помню, что ли? Сюда? Сука, блять. Прикольная тачка здесь, блядь, припаркована. Так, ладно, мне надо с этим разобраться. Ну нахуй, валим отсюда. Nicely done, V. Thanks to you, our Europeans can make sure tax evaders don't go unpunished. You knew there were chipping kids there. Why so dramatic? It's an open secret by now. Everyone knows what goes on there. Few care.
If I've offended your sense of moral decency, I do apologize. Contract closed. Until the next LP. Пятидесятый уровень. Так, теперь вопрос. А, нет, дальше уровень качается. Все, нормально, ладно. Я думал, просто 50-й может быть последний. Так, что тут? Это с компенсацией при скрытом ускорении, а при обезвреживании врага до обнаружения или с оптический запас выносливости на 6 секунд. Расход выносливости при скрытом ускорении в бою уменьшается. Ну, что-то херня, короче. Так, ну что, на этом мы серию, пожалуй, закончим. По сути, у нас все выполнено. Больше я эти заказы дополнительно брать не буду. Вот. Тут остались только вот эти психопаты, ну, всякая вот эта херня прям совсем. Следующую мы начнем уже вот с этой. Это вроде как финальная, хотя, может быть, и нет, я точно не знаю. Но просто там, когда к ней подходил, там было написано, что дальше что-то вы не сможете вернуться. Вот что-то такое. Вот, как-то так. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.